Bye everyone. Salam to all of you. Okay, continuing from the first slide clips I am shown this morning about chapters 9, the plan and the vision. We have covered some part of the introduction, and now I would like to explain about the NEP, the new economic policy. Very important as a Malaysian to understand that our government running this country using this policy. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena faham kerajaan Malaysia, kerajaan kita, mana-mana pun parti yang memenangi pilihan raya akan memastikan perjalanan negara kita berpandukan dasar ini, iaitu dasar ekonomi baru. Okay. Kebanyakan perancangan Malaysia adalah berkaitan dengan ekonomi. Okay. What is so important about economy, and what is the policy that have been written inside it? Number one and foremost, from the beginning of our nation, early state and in our constitution is about this poverty issue. Kita cuba menangani masalah kemiskinan. Dalam hal ekonomi, bila berlaku jurang, gap of economical status kan, between races or between individu and maybe society or different places, area, residential kan, jurang kemiskinan ini perlu diatasi. Okay, sehingga kan ditumbuhkan, dilaksanakan pula strategi ni, eradication. Eradicate ni menghapuskan, ataupun dalam bahasa biasa yang kita gunakan, membasmi kemiskinan. Soalan timbul, adakah kemiskinan telah dibasmi? Rancangan Malaysia telah wujud pada awal sebelum merdeka lagi. Tetapi sehingga hari ini kalau kita nampak masih berlaku kemiskinan. Dan yang paling ketara apabila Perdana Menteri yang lepas, Najib Razak, mengumumkan pada siapa-siapa yang berpendapatan 3,000 ke bawah dan mereka ini berada di bandar, mereka telah dikategorikan sebagai miskin bandar. Soalan saya ni, when you finish your diploma, when you get your certificate later on, and you are using this level of study to get a job, how much would you be paid? Berapa banyak gaji yang kita dapat daripada sijil diploma yang kita ada? Kalau kita ikutkan dia punya standard from the government itself, is around 1,000. Most you're going to get 1,500. Itu pun seldom, jarang lah. Biasanya around 1.2k, 1,200. So kalau kita hidup dengan 1,200 di bandar, kita dikira miskin bandar, as if like the poverty issue have been a bigger one, bukan sahaja belum diselesaikan, masalah menjadi lebih ketara lagi apabila telah diumumkan rakyat Malaysia berada dalam kemiskinan. Okay, so that is why all the Prime Minister and our leader need to think, need to put up this more strategy, or maybe come up with a very solid plan to eradicate poverty. And of course, seperti yang pernah diwarkan oleh Pak Lah, Tun Abdullah kita, supaya setiap orang mempunyai syarikat masing-masing. Because he knows that when you do business, you are adding up to your income. So if you let, for example, 1.5k, you dapat 1,500 sebulan, you can add up, and maybe another 500 to 1,000, to lessen the burden of living in the city especially. Okay, alright, that's
among the serious issue. Another thing is community restructure. Yang ni I think we have done so well. Kita dah susun, atur semula masyarakat kita supaya bercampur antara berbilang kaum. Right. Okay, let's move on. New development policy. Okay, tadi kita tengok NEP, economy, kan? Sekarang kita tengok development pula. Alright, in this new policy, development is more on the social strength. Kita dah berjaya susun semula community dan kita nak menambah lagi hubungan sosial di antara masyarakat. Because there's one time we are facing a racial issue. We are facing a racial riot, kan? Suatu suasana yang tegang di antara kaum, dan kadang-kadang ada pihak yang cuba, kan, menambah ketegangan tu. So it's very problematic, kan, if we have this kind of individu or groups in our society, and that plays role to separate us or put hatred in us. And so kita nak elakkan dan kita nak jauhkan daripada kebencian dengan cara kita menanamkan kekuatan pergaulan, perhubungan di antara masyarakat. And of course, political stability, kita nak leadership, pemimpin kita, kan, dia charismatic of their leadership is been shown, kan. Dan kita nampaklah pelbagai boleh dikatakan perbezaan, kan, gaya kepimpinan. Tun Mahathir macam mana cara dia, Najib Razak macam mana cara dia, Tun Abdullah sekejap lah kita tengok, tapi dia telah membawa satu ideologi yang besar. Kita akan bincangkan di hujung bab. Termasuk juga yang paling baru, Muhyiddin. Okay. So our PM, the 8th one, shows a really kind of caring attitude, and towards the nation, and towards the citizen, and giving a lot of helps, and make sure that this coronavirus COVID-19 pandemic can be stopped, and we can see the decreasing number of infected and people who die cause of it, kan. Kita nampaklah perjuangan naik, PM ke-8 kita ni berdepan dengan satu masalah besar dunia, kan, virus ni, dan perkara baru, new norms lah diambil kira. So hopefully it's going to be end soon. And of course, selepas dia cuba menangani isu pandemik, dia pun kena fikirkan tentang the economy. That's why PKPP telah dilaksanakan supaya pemulihan ekonomi ini kembali, dan itulah antara perkara yang utama sebagai seorang leader. Kena pastikan negara kita mencapai kemajuan dalam sudut kewangan. Okay, so how is that? So this is the function of leadership and the group of leader, kan? Sebab dia memutuskan untuk kali pertama PM tanpa TPM, tetapi dibantu oleh banyaknya menteri-menteri. So dia kena dapatkan menteri yang berkesan, pandangan yang bernas daripada jemaah menteri dia. Okay, alright. For new vision policy, ni panjang sikit. Okay, so I hope that you go through one by one. Critical trust, tunjang utama kita di dalam membangunkan matlamat baru dalam dasar kerajaan kita. Okey, apa yang kita nak kat sini ialah different sikit daripada yang lain, sebab yang lain dalam proses pemulihan tadi kita nakkan resilient nation, iaitu masyarakat yang teguh, kan, and then equitable society, satu kehidupan yang penuh dengan kemampuan dan kebolehan. Bermaksud setiap individu dalam masyarakat kita ni perlu peka dan perlu ikut peredaran zaman, terutamanya lah dengan teknologi. Okay, termasuklah kita hari ni yang menggunakan online learning, kan. Okay, high growth, kita nak membangunkan lagi, kita nak
pertumbuhan yang tinggi dalam masyarakat kita, terutama dalam income tadi, income base. So hopefully our income get grow higher. Okay, kita akan tengok nanti dia ada punya vision 2020 and vision 2050. Cuba nak meningkatkan taraf hidup. Okay. And then kita ada international compete, nak bersaing dengan antarabangsa, supaya kita nampak yang Malaysia ni di mata dunia ada level dan ranking dia. Knowledge base, of course, that is why education is so important to us. That is why the government is really concerned about learning program and module, and keep on upgrading that, improving our syllabus. Human resource, ini lebih tertumpu kepada kemajuan kendiri. How a people can upgrade themselves in term of their thinking process, emotionally express, and the physical movement and physical health macam tu. And last one, environment. Pursue, we are taking care of environment, because if we miss it, the future might be in trouble. Okay, we have covered that 3 things: new economy policy, new development policy, and new vision policy. Thank you so much for your attention.